जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपन को स्वागत करूची स्टडी के ओपीसी चैनल रे आज गोटे नुआ टॉपिक मु आपन को सामने को नहीं आसी टॉपिक टी होची देखि परुथबे फर्स्ट वाटर रिसोर्सेस सेंसस यानी कि फर्स्ट वाटर सेंसस हमें आज पर्यंत जानी छे पॉपुलेशन सेंसस हबार बट प्रथम थर पई ओडिशा फर्स्ट वाटर सेंसस हमें कहि परिबा कंडक्ट करबा को जाउची नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल कि what exactly the meaning of this water census, significance कौन होची, what are the benefits of this water census, how will it help us, को industries को help करिबा ये detail आज रे वीडियो माध्यम रे डिस्कस करिबा। चलो तो स्टार्ट करिबा। As I have already told you कि ओडिशा तार प्रथम वाटर सेंसस कंडक्ट करिबा को जाउची। Now ये कंडक्ट करा जाउची मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जोटा कि यूनियन आगुरी आपण माने जानी थे यूनियन वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री थिला एंड इट वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिस वाटर रिसोर्सेस सेंसस शुड बी कंडक्टेड बाय ओडिशा गवर्नमेंट। नाउ यदि सिंपली कहबे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वाटर रिसोर्सेस सेंसस, दिस मीनिंग इज कलेक्शन ऑफ डेटा regarding the water resources जिते आमकर water resources अच्छी from village to the state level यानी कि से I mean pond from a village level to or a village area or pond at the gram panchayat level or river in a particular district. So whatever may be the water, you can say water resources जोटा कि हमें kind of कही परिबा कि टोटल केते वाटर गोटे स्टेट रे प्रभावित होउची। सो से मैपिंग करा जिवो, फर्स्ट मैपिंग करा जिवो एवं डेटा मध्य कलेक्ट करा जिवो। तो मन रखिबे तार माने होउची द मीनिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेस सेंसस दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्सेस और रिसोर्सेस यू कैन से करेक्ट से स्प्रिंग भी ही पारे से रिवर वाटर ही पारे से वाटरफॉल भी ही पारे। सो वट एवर मे बी द केस इन एनी फॉर्म जो वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी इन ए स्टेट, सो ऑल विल बी मैप्ड, डेटा विल बी कलेक्टेड एंड डेटा विल बी मेंटेन्ड। तो यदि बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिबे या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इट, फर्स्ट होची इफ यू हैव इनफ डेटा, एडिक्वेट डेटा, आपण कोन करि परिबे गोटे सस्टेनेबल प्लानिंग करि परिबे, सस्टेनेबल प्लानिंग करि परिबे, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, you know water is a resources and if you have enough data you will have optimum use of water resources. So this is what the broader perspective or objectives of this first water resources census. And let me show you this thing, टेक्नोलोजी केमती सेटा को हमें कैलकुलेट करवा, ये से डेटा को केमती कलेक्ट करवा। ऑल्दो गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज्ड कि ऑल दोस डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, सो एट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट लेवल और एट द let's say block level officials, all will be involved in the data collection whatever may be the requirement, so those officials will be involved. But technology आवश्यकता, so application of technology is the key in terms of this data collection. And what exactly that application? Assisted personal interview, what we call computer assisted personal interview, that is web based platform or a kind of a digital platform जी कि अपन को data collect करिवारे help करियो। So data जो collect हमें करिवा, so what kind of data first अपन देखो दो। First होची census or data collection with respect to what? With respect to major, medium and minor irrigation. Now let me tell you, minor irrigation in the sense sprinkler and drip irrigation, sprinkler and drip irrigation. So whatever may be the irrigation methodology or irrigation technology which are being used by, let's say, farmers or agricultural field, से गुडी को भी इतरे include करा जिवो। That means minor irrigation को भी माध्यम focus करा जिवो। Apart from that, major एवं medium जेमती lift irrigation अच्छी आपनकर, ओके लिफ्ट इरिगेशन अच्छी, एम्बैकमेंट्स गुड़िक अच्छी, केनाल गुड़िक अच्छी, इस सब गुड़िक पे मध्य इंक्लूड करा जिवो इन दिस कैलकुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो इंक्लूडिंग दिस वाटर बॉडीज,
वाटर बॉडीज एटा को आमे सिंपली वेटलैंड भी कहू सो वाटर बॉडीज रे अवेलेबल थिबा डेटा को भी मध्य विल कलेक्ट इन टर्म्स ऑफ टू नो कि एग्जैक्टली स्टेट रे केते क्वांटिटी ऑफ डेटा अछि एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्प्रिंग्स आल्सो स्प्रिंग्स गुड़िक जो अच्छी से स्प्रिंग्स भी डेटा जो अवेलेबल अच्छी दैट ऑल्सो वी विल इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर सेंसस सो जदि सिंपल वे रे मु कहबी जो फॉर्म रे भी हमर वाटर अवेलेबल अच्छी से फॉर्म रो वाटर को आमे एठी कलेक्ट करबा को जाउछे अच्छा बेनिफिट्स कोन ही पारे जेमती मु आपन कहली एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर हो पॉन्ड हो any such spring ho waterfall ho so in any form though if you have enough data related to availability of water तो आमे कौन करि परिबा we can use it in a sustainable manner in a optimum manner or optimum allocation of resources as you know due to increasing urbanization and if you see in Odisha particularly industrialization is also increasing since we are rich in mineral resources we are rich in जोटा आपनकर देखिबे खनिज पदार्थ जोटा अछि माइनिंग रे we are rich so now we have started also the industrialization process so industrialization process means that means these industries also need water resources or water so we have to provide them water so we need to kind of that allocation if you have enough data तेणु ये जो existing resources अच्छी water resources अच्छी we can allocate it properly in a sustainable manner if you have enough data say enough data केमती आनिबा through this census method so what you can see this data driven approach or data driven collection of this quantity of water आमे ताको irrigation purpose रे use करि परिबा because Odisha is basically agricultural based economy so we have to provide this irrigation facilities जदि आपण मोटा मोटी भाव रे देखिबे irrigation facilities Odisha रा almost 55% cultivable land रे irrigation facilities अछि and 45% land रे वर्तमान सुधा irrigation facilities नाही कहले चले that means we need to provide that irrigation facilities to those lands for a better agricultural productivity similarly as I just discussed with you industry को भी हमें adequate amount of water supply करिबा को पड़िबो since industries are coming more such industries are establishing in Odisha to increase the industrial production या industrial based economy जति हमको करिबा को जाउचे यानी कि we need to think of तेणु industries को भी हमको adequate water supply करिबा को पड़िबो let me tell you few years ago there was a news Odisha was the only state which provides water to the industry through this groundwater this is something very concerning actually groundwater को आपण केबे भी industries को देई परिबा नाही okay this fresh water because fresh water वर्तमान हमरो crisis हवा को जाउची near future because industrialization तो बढ़ुची urbanization भी बढ़ुची से पे आपण देखिबे human and animal consumption पाई भी we need fresh water तेनु जेमती जेमती population is increasing urbanization भी बड़ी बड़ी चलची तेनु से urbanization को manage करबा को हेले we need adequate data with respect to our fresh water resources तबे जाई कि हम sustainable way रे we can supply them sustainable way रे we can allocate those water resources as well आउ गोटे जिनस मु आपन कहबी let me tell you in this agricultural activities or in this primary activities basically you will see the fishing activities as well fisheries or fishing is something which we need to take care of because जदि आपण देखिबे agricultural farmers the sole income is the crop cultivation but now that is not enough experts policy makers they have started giving emphasis on the alternative source of income for the farmers so what we need to do we need to explore that alternative source of income and fishing or pisciculture could be that alternative and it will ensure the income of the farmer it will ensure that more and more people would be kind of motivated to come into
in the agricultural sector and join in the agriculture sector because agriculture sector जोटा कि backbone of our economy, Odisha's economy कहबाकू गले we cannot leave it जो type रो agricultural रो changes variation देखबाकू मिलुची due to this climate change or erratic monsoon or this change in the pattern of rainfall we cannot leave it जो भली भाବରେ चली so we need to adapt that तेणु जो climate change हो monsoon रो जो टाइप रो इराटिक या अनटाइमली रेनफॉल हो ये सबू जिनस को जदि वी नीड टू मैनेज तेबे हमकू कोठी ना कोठी से इरिगेशन फैसिलिटीज को भी अवेल करेबा को पड़िबो सो दीज आर द फ्यू एरियाज वेयर वी नीड टू सी तेणु डेटा ड्रिवन अप्रोच जदि हमें रखुचे डेटा थ्रू रे वी हैव दिस एनफ काइंड ऑफ आई मीन डेटा कि केते हम पाखरे water quantity अच्छी and in what sector or in which sector हमें केते quantity रो allocate करि परिबा यानी कि basically the allocation of resources among different sectors. Okay, these are the benefits we discussed. Now coming to this implication, the first one is the data driven governance. Since this water or the water resources census, that is the data driven approach we are following, that means it will help us to have an effective and efficient governance which is basically data driven. So if we have this data driven governance, then we'll have a sustainable future or sustainable use of this existing or this limited resources we have. Second aspect would be, since India in Odisha actually, the Odisha India following this data driven approach for the sustainable use of water resources, obviously it's a kind of an example for other states as well. So positioning the state as a leader in the management of resources. And let me tell you, I think monsoon comes in only for the 4 months. Like for example, let's say June, July, August, September, maximum October if we count it from the mid-June, let's say. But this is the peak 4 months where you will get enough water due to the rainfall. If rainfall is good, then obviously we'll have greater quantity of water. But challenge is what? We are getting water in these 4 months, but we have to use the water for another 8 months as well. I mean, total 12 months. Every time we need water to use for our survival, basic necessities for a human being. So point is, it's not about surplus or deficit, but point is how to make an efficient use of water resources. This is what we need to do, and that is possible through this data driven governance. So it will lead to, or it makes the state of Odisha as a leader among the states with respect to the management of water resources through collection of data. And plus Odisha's commitment with respect to what? That water scarcity and optimizing use of water resources. Water scarcity and optimizing use of water resources. It's the commitment of the state to follow a efficient water management. Okay. So that's it from my side with respect to this topic. Amro Arambha 3.0 batch, the foundation batch, we're starting from 7th of July. So it's a complete foundation batch, integrated manner रे cover करा जिवो, current affairs हो, starting portion हो, prelims पाई हो, mains पाई हो, everything. कारण सबु जिनसर गोटे sequence अच्छी, सबु जिनसर गोटे pattern अच्छी. So we'll follow that pattern or sequence in our foundation course. Similarly, we have Paripurna batch as well, and let me tell you the difference between these two. Arambha batch basically Hindi and English, and this batch is English and Odia. Okay, English and Odia. So this batch is starting from the 5th of June. Okay. If you want PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me in Insta and Facebook as well. If you have any query, you can simply drop a message in my Telegram group. I will definitely reply you back. तेणु प्रिपरेशन सहित रिसोर्सेस सोर्सेस जहाँ भी आपनकर डाउट अछि, you can connect to me. Thank you. See you in another video. Thank you.